Hello mga kadudong ug mga kainday. It's me again, Dudong Inday Jared, and welcome back to my channel. And for today, we will show you how to create a DIY Tiki torch. Me and my friends just started in organizing a tent festival called Dilaab, and we've created together with my friends created a DIY Tiki torch using just household materials like recycled cans, bamboo sticks, and more. So here you go. Ay. Perfect. Kita. Perfect. Experiment ka. Mantika o na din gas, di ano ayo. Try ko oil sa motor, use oil with gas. Then gamay nga trapo. May kuan. Nidugay sa mga 1 hour ang gamay. So do 1 hour ang kuan. 1 hour. Okay. 1 hour ang atong Dili, hindi pa mo kailangan extra. Ay, hello, hi Paul. Hapon. So, Labay sangin, wala na'y lain. Trapuhi mo luha, kabalo ko na lisuri rin sa yuta. Hindi man mo abot ang uma, nakilinting mo daog ang kuma. Tabong ko ba? Nade signal rin. no. Special dance number, ano yan si Kapitan Ganalang Baso, palihog 5 lang, special dance number sa Gapalag Ribbon. If you like this kind of video, please like and subscribe. Thank you and see you next time.